shit happens. Enjoy. We're now taking a canal boat trip in Amsterdam, and the captain is good at speaking at least 6-7 languages. At least he's telling us that he is. And maybe we'll get something in English here in a couple of minutes. Let's be patient and see what happens. Anyway, we just started the boat ride, and I think it takes an hour. I don't think we got enough video for an hour show on this, but I'll try to get some shots. Now we're passing the central station in Amsterdam, and you can see some of it from here probably. I'll get up through the roof here. Now you can see it up there, right? Okay. Right. Now we're begrüßen an Bord einzelne Schiffe. Wir schauen uns gleich Amsterdam an. Während der Fahrt erklären wir Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you on board this Rederij Plus excursion boat. During the trip, we'll tell you about the most important sights along the route. right up there is the entrance to the red light district in Amsterdam. Rechts het scheepvaartshuis. Men noemt dit gebouw ook wel het huis met de 1000 ramen. Rechts das Schifffahrtshaus. Man nennt dieses Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. On the right is the Scheepvaarthuis. The shipping house is also called the house with 1000 windows. And it's nowadays a 5-star hotel. Heutzutage een 5-sterren hotel. Dus aan de bureaugebouwen. Ja. Zimmer komen zo rond de €480 pro persoon voor nacht. Dus dat is alles geboekt voor die komende jaren. Rooms going around to €480 per person per night, and it's booked out for the coming years. Dat is het oude kantoorgebouw, het scheepvaarthuis, dat is nu tegenwoordig een 5-sterren hotel. De kamers komen rond de €480 per persoon per nacht, en het is al uitgeboekt voor de komende jaren. Nemo. Auf dem Eingang des Freitunnels. The building on the left in the form of a ship is the new metropolis, which was designed by the famous Italian architect Renzo Piano. This is the same architect who designed the Pompidou Center in Paris. The new metropolis is built over the entrance to the A tunnel. En dat is dus het Nemo, Technological Museum neemt het niet van. Technisch museum genaamd. De gracht waar we nu in varen is genaamd Oude Schans. Die Amsterdamer sprachen früher vom Malle Jaap, dem dummen Jakob, weil die Turmuhr ständig falsch ging. To the right we see the Montalban Tower, an old defense tower. The bottom part dates back to the 15th century, but the top wasn't added until the 17th century. The tower used to be called Gekke Jakob, Crazy Jack, because the clock couldn't keep time. Das Volksviertel der jüdischen Amsterdamer. To the left, the Waterloo. And if you're looking for the dancing houses, we are soon here. We komen nu op de Amstel, een vroegere rivier waaraan Amsterdam zijn naam te danken heeft. Wir gelangen auf die Amstel. Nach diesem früheren Fluss ist Amsterdam benannt. Amsterdam. We are now in the Amstel. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. Bank, or Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. The left. They are world famous, you see them also on billboards, t-shirts and postcards. These always hier links, dat zit die dansenhuizen. Waarom dansenhuizen? Maar moest daarvoor zijn, om het zo zeggen. You have to be in front of it to see it. Dit zijn de dansenhuizen hier links van ons, deze achterpartij. Ja, die ziet maar afdruk op ansichtkaarten, posters en t-shirts. Ja, die vind je ook terug op ansichtkaarten, posters en t-shirts. Die stehen alle auf Sale.
Just look at that hotel, that's enough. Dat was hotel. Wat we call recycling. Waterloopplein, de beroemde rommelmarkt hier links. Daar kunnen ze alles kopen wat we Amsterdammers al wegsmijten. Dat is een re-recycling. Het Waterloopplein, de beroemde rommelmarkt, waar je af en toe je eigen spullen terug kunt kopen. If you lost your suitcase at the airport, then you have to go here. Als we hebben een koffer verloren is op die luchthaven, dan moest man hierheen. Anders moest man daar wegblijven. I'll stay away from it. It's a real tourist trap nowadays. Toeristen vallen ooit eruit. Aan de linkerzijde ligt het Waterloopplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. Links sehen Sie den Waterlooplein mit dem neuen Rathaus und Musiktheater von Amsterdam. Früher erstreckte sich in dieser Gegend die Ionenbucht. Under Muntplein, Mint Square. Wir fahren jetzt unter dem Münzplein, dem Platz. Rechts in ons. Rechts achter ons staat de munt. En is named after the mint tower and there he is. Dat is dit de muntstop. Mit dem Münzturm. Mit ihren 66 Metern ist die Brücke übrigens immer noch die breiteste Uferverbindung der Stadt. We're now past. This Mint Bridge is 66 meters wide, making it the city's widest bridge. De l'Europe. Dit is een van de beste hotels hier in Amsterdam en het is in bezit van Heineken. De keuken van dit hotel ligt gedeeltelijk onder de waterspiegel. Rechts Hotel de l'Europe. Es ist eines der besten Hotels der Stadt und es gehört Heineken von dem bekannten Bier. Die Küche dieses Hotels befindet sich teils unter dem Wasserspiegel. On the right is Hotel de l'Europe. This is one of the city's finest hotels and it belongs to Heineken, of the famous beer brand. The kitchen of this hotel is partially below water level. Stay seated, mind your head, zitten blijven en denk aan het kop. Zitten blijven, denk aan je hoofd. Do not lose it. Enjoy our spider collection. Complete with creepy noise. We varen nu onder het Muntplein. Deze brug is 66 meter breed en daarmee de breedste brug van deze stad. Aan de linkerzijde zien we de bloemenmarkt waarvan het grootste gedeelte op kleine voten wordt gehouden, zodat we terecht kunnen spreken van een drijvende bloemenmarkt. Links sehen Sie den schönen Blumenmarkt in Amsterdam. Sie können dort hunderte Sorten Blumen und Pflanzen kaufen. Die Kioske liegen größtenteils auf Booten, wie Sie sehen. Also der schwimmende Blumenmarkt von Amsterdam. We are now in the Singel. To the left, the flower market. Most of the stalls are on small boats, so it can very rightly be referred to as a floating flower market. Yeah, there's are ziemlich few museums in deze stad. We have a lot of museums in this city. But did you know that there's also a torture museum? Was die eigenlijk dat er ook nog een foltermuseum is, daar hebben we het martelmuseum. Ja, vielleicht nog een paar schöne ideeën voor zo'n hoog als het doet niet van hier. Maybe some for the days for home, also the building. Very nice furniture there. Very leuk meubilair hier rechts. Misschien nog een paar leuke ideeën voor thuis. Zeer schöne meubelen houden. Electric chairs, stretching tables, thumb screws, everything. Amsterdam are very narrow. When we move, everything goes in and out. Dass man beim Umzug besser die Fenster benutzt. Be sure to look up at the gables of the houses to the left and to the right. There are a lot of different types of gables, but the most common ones are the stepped gable, the bell gable, the neck gable,
the frame gable, and the funnel gable. You see that each house has a furniture hook at the top of the gable. These are doors and staircases of the houses and through the window. De lage hekjes die u bijna overal in Amsterdam ziet staan om te voorkomen dat er auto's in het water rijden, werden geplaatst in de jaren... Maar heutzutage is op. You can see why. Man kan zien waarom. Een regel daar. If it ever happens to you, stay with it. Also wenn es Ihnen passiert, bleibt mit die Auto im Wasser. Vorkehrung plumpst im Schnitt noch einmal in der Woche ein PKW irgendwo in Amsterdam in eine Fachhaus. The low fences that you see lining the canals all over Amsterdam have been put there to prevent cars from driving into the water. They were put up in 1962 to 1963 and cost the city 100 guilders a meter, which was quite a lot of money at the time. Letztes Jahr war das ein Deutscher mit einem Porsche Carrera, brandneu, 650.000 Euro weg. Der war total hin. Last year I was with a German person on the line. It was a Porsche Carrera 911. Landed into the water. It was a brand new car. And they still can't prevent an average of 1 car a week from driving into the water. Yeah, that would be great. But that doesn't happen so often anymore. Also das passiert nicht mehr so. Letztes Jahr ist es zweimal passiert. Last year it happened about 2 times. One of those favorite spots is right after the bridge on the right. Dus gelijk door die bruggen rechts, dat zijn die favoriete stellen. Dat is dan rijden nooit. Stay in the water, get out of your car but stay in the water. If you get out by yourself and you're standing on land, you have to pay after it everything yourself. Also wenn Sie nicht drin bleiben sitzen natürlich, rauskommen und im Wasser bleiben, wenn Sie nämlich selbst rauskommen und am Land stehen, haben Sie nachher alles selber zu bezahlen. Wenn Sie jetzt drin bleiben im Wasser, und die Feuerwehr holt ihn raus, dann ist der Rettungsoperation, dann zahlt die Versicherung. Ja. If you stay in and the fire brigade has to get you out, then it's a rescue operation, and then the insurance company will pay. So what to do when your car is in order, you're still standing on land, don't hesitate, jump in. Kom maar even voorbij bij je. Heel vriendelijk van je, dankjewel. Also hier, this one. Auch hier wohnt einer. Hier in Amsterdam fängt es an bei 250.000 so. Hier legal, also mit Zustimmung der Gemeinde. Sie sind angeschlossen an Gas, Wasser und Strom. Die illegalen Schiffe sind das natürlich nicht. Amsterdam used to have a serious housing shortage. This is why so many people decided to live on houseboats. We see a few of them. Teilweise sind die jung. Ja. Wenn man auch hört, was man dafür bezahlen muss, außerhalb Amsterdam so ein Wohnboot wie hier liegt, redet man über 25.000 bis 50.000 Euro und dann hat man ein komplettes Wohnboot mit Liegestelle, alles dabei. Die Gegend und dann geht es hoch bis 800.000 Euro. Outside Amsterdam such a houseboat, so as you see here, 50,000 euros, complete with mooring spot and everything on it. Here in Amsterdam, in the city centre, it starts at 250,000 and the price is going up till 800,000 euros. Here, most of the houseboats are legal. In other words, they have permission from the city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. Het is eigenlijk ongelooflijk dat daar Leute drauf wonen. Nearly unbelievable that somebody would like to live on it. Now we talk just about these houseboats on the left. Not even the brand new houseboats like the one here on the right. And don't buy yourself a concrete houseboat like this one here on the right, because they have to be moved out in the coming 8 years.
de 8-jarige in al die betonnen bakken was. Dat er vandoor nog nostalgische schiffe hier liegen, die ze had als bezocht. Nostalgische schip, Duitse Bahn. Dus daar woont ook nog iemand. To the left you see the catboat, Katzenschiff, links boat, links. The rescue place for street cats, dus een reddingstellen voor straßenkatzen, also nicht berühren, dat zijn wilde katzen. Don't touch them, those are wild cats, they skin you alive. Dus je need 350 katten zijn aan boord. You need 30 and 50 cats on board. 17th century, people had to pay tax over the width of the facades. On the right, number 7. The front is less than a meter wide, the backside is much wider. 17. Jahrhundert was the one Steuerzahn über die Breite vom Kiebel. Hier rechts auf Nummer 7, die vorne zijn is weniger als een meter breit. Maar we sjouwen op een tweede etage, kan man zien dat het breiter is. De 17e moet je belasting betalen over de breedte van de gevel. Kijk, hier is rechts nummer 7. Voorkant minder dan een meter breed. De tweede etage kun je zien dat die breed wordt. Kunstmatig eiland. Het werd hier af. Rechts ziet u het centraal station, gebouwd op een Einweihen. Diese Verlagerung war infolge des wachsenden Umfangs der Seeschiffe notwendig geworden. We've now left the city centre. kunnen laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Nijmuiden. Wir haben nun die Innenstadt verlassen und gelangen in den früheren Hafen. Amsterdam besitzt einen der größten Häfen Europas. Die wichtigsten Hafenbecken liegen jedoch westlich von hier, am Nordseekanal zwischen Amsterdam und seinem Vorhafen. And we're entering the former harbour. Amsterdam has one of the largest harbours in Europe. Because the ships kept on getting larger and larger, it became necessary to construct completely new harbours where the very largest ships could load and unload their cargo. These harbours are on the North Sea Canal between Amsterdam and IJmuiden. Frankfurt, north of June. What's Nassau now? That's one who was constructed. Die waren een beetje klein, maar daar komt nog een grote. Alleen changed. Harbor. Midden auf dem Atlantischen Ozean zit die Maschine mit aufgehört. Maar stop alles. Das war auch das Schiff, was in Hamburg ankam und da mussten 136 Leute ab zum Krankenhaus. Der Eifel ist zusammen mit seinem Zug- und Ausfahrtschneiden 2 Kilometer lang. Die gesamte Tunnelkonstruktion auch erreicht. Doch diese Eifhändel reichen am Ende nicht aus und deshalb hat man die Förde untertümmelt. Seit 1968 benutzt der Kraftfahrt. Das ist schön vom Schiff. Dan heeft man zo'n Schiff van Troels. Obendrauf kann man auch noch Germany, oder Armenia. This one, Nassau. Oh, already another name. Nee, Paleta. Let's play chicken. That was also the ship which came into Hamburg and to the harbor, and 136 passengers have to go to the hospitals. Oh yeah. Amsterdam, with a total population of 750,000, is cut in two by the water of the IJ. The main part of the city is situated to the south of the IJ. De north was zijn eerste vaart, ging gelijk die motoren als
Elektriciteit hat damit aufgehört. Ja, das Problem war, der Champagnerflasche beim Tau von diesem Schiff war nicht gebrochen. Der war einfach runtergekippt so ins Wasser und die war nicht gebrochen. Das ist ein Problem. Das ist ein Schmidt auf so ein Schiff. Then there's a curse on such a ship. Now ammonia has happened to it, and we thought it's a joke, and all of us still think it's a joke. But it's the first ship. It was brand new, and it had only problems in the first year. Die lijken dus zo wie ik net had normalerweise niet als Paleta als Malta. Maar dat tendency ziemlich gut. Ammonia kam aus Deutschland, kommt jetzt aus Panama. Kam aus Hamburg. Der ist gebaut in Grafenburg. Dass Ammonia jetzt von Panama fährt, das verstehe ich völlig. Der ist von 2001, der ist 215 Meter lang. Können ungefähr 2000 Gäste an Bord, hat mehr als 1000 Mann Besatzung. Und in 2001 war, ne? On top you can also play soccer if you want to. On these ships. There's a soccer field on top of it. That ship, the Ammonia, really had some problems because when he was new, when he was you know the bottle of champagne who has to be banged against it and then it has to break. That is giving him good luck. And when the champagne bottle doesn't break and falls into the one part, mostly suburban districts, has a population of about 56,000. The ferries that used to be the link between the two parts, and still are for pedestrians and cyclists, have long proved to be inadequate. This is why the city decided to build the underwater Eye Tunnel, which was opened in 1968. Including the entrance and exit, the tunnel is 2 kilometers long and is completely supported by cement piles. They hate us when we do this. Die hassen es, wenn wir das tun. Er setzt sein Buchstahl jetzt an, dann kippen wir um. Ja, wenn er jetzt der Anker rausbleibt, dann haben wir ein Problem. He drops his anchor now at this moment. We have a problem, believe me. To survive. Das merkt er doch gar nicht, dass wir hier vorbeifahren. Die hassen es wirklich. Letztes Jahr hat einer an die Hupe gezogen. Wenn ich vorbeikam. Warum hassen die And he can the rest of the Tag Kopfschmerzen. Last year when I did this, one of his colleagues, he blew the horn. I had a headache for the rest of the day. Century. See how these people were living, Leo. Because er was een gat in het dek. Dat was het. Dus de wc van zo'n schip zit dus voorop, achter de rode working. And if you ask yourself where is the toilet on such a ship for 300 crew members, that's in front. On the left is a replica of an 18th century trading ship that sunk on its maiden voyage near the British coast. It's been voluntarily reconstructed by unemployed people, and it took 5 years to build. It's in renovation, das wird renoviert. Deswegen liegt er hier, das kann man nicht einmal gebrauchen. An Bord ist ein soort van theater, was ihnen zeigt, wie die Leute damals gewohnt und gearbeitet haben. On board of this ship there's a sort of theater which shows behind the Red Lion there was a hole in the deck
which was the toilet, and the rope that hangs in the water, that was the toilet paper. Also wenn man sich fragt, wo ist das Klo auf so einem Schiff, das ist hinter dem roten Löwe hier, irgendwo ist ein Loch entdeckt, das war das Klo. Das Klopapier hängt im Wasser, das ist das Seil. Also das war immer sauber, durch das Salzwasser. Yeah, there was always clean toilet paper. Det er meget godt, han vender om med. Ja, das Schiff gehört hier nicht. Das gehört zum Schifffahrtsmuseum, aber das ist noch immer geschlossen. Das dauert noch 2,5 Jahre, bis es wieder aufgeht. Das steht dahinter. 2 Jahre. 2 Jahre. Yeah. Belongs to the ship's museum, but that one is closed for another 2 years. It's behind it in the corner. It's the old door. La Place. Bovenop de nieuwe bibliotheek, het is een restaurant. 10% is open. Het Rijksmuseum is ook nog helemaal gesloten. 2% geopend. Het Rijksmuseum, vergeet het niet, is nog steeds gesloten van 90%. On top of the new library there is a restaurant. I hope that says enough. Dat staat genoeg in dit. Sea Palace. If it's a good restaurant. Ob das ein gutes Restaurant ist, Sea Palace. Es war mal ein gutes Restaurant. It was a good restaurant. Ja, Sea Palace moet je ook niet meer heen. Was een goed restaurant. Plaats. Ja, hier oben auf der neuen Bibliothek, da war noch ein Restaurant sitzen, das heißt La Place. Da haben wir auch noch ein sehr schönes Aussicht über das Stadtzentrum. And you have also a fantastic view over the city center. That's a good restaurant. Not expensive. Also es ist nicht teuer, es ist ein gutes Restaurant. So 15 Euro pro Person. Mit Trinken dabei. Also es ist nicht teuer. Sailors. Now we're back at the central station. It's Some of the sites on this trip. You can buy folders with 10 photographs from the captain. That you're satisfied with the way the captain has taken care of you on this trip. If you feel like giving the captain a token of your appreciation, he'd certainly be very grateful. Die in mapjes van 10 stuks voor de kapitein verkrijgbaar zijn. Wir haben von dieser Rundfahrt ein Mäppchen mit 10 schönen Farbfotos anfertigen lassen. Sie bekommen dieses beim Kapitän. We thank you for your attention and wish you a very pleasant stay in Amsterdam. Van deze rondvaart hebben wij kleurenfoto's laten Der Kapitän freut sich, wenn Sie ihm zeigen, dass er seine Sache am Ruder gut gemacht hat. Schon im Voraus hierfür vielen Dank und noch viel Freude in Amsterdam. We're now nearing the end of our boat trip. The management of Rederij Plus hopes that you've enjoyed what you've seen. Schutspatroon der Seewagen. Links die Nikolaikirche, Neubarock 1887. St. Nikolaus ist der Schutzpatron der Seeleute. To the left, you can see the St. Nicholas Church, built in 1887 in neo-Baroque style. St. Nicholas was the patron... just over the bridge in front of you. And the boat ride is now finished. We're just going to be
Having a last shot of Links ziet u de the starting point. Sint-Nicolaaskerk, gebouwd in 1887 in neo-barokstijl. Sint-Nicolaas. Wij komen nu aan het eind van onze rondvaart. De directie van rederij Plas hoopt dat deze rondvaart naar u genoegen is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Wilt u van uw tevredenheid blijk geven, dan dankt deze u bij voorbaat. Wij danken u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam toe. Wir sind nun am Ende unserer Rundfahrt. Reederei Plas hat Sie gern mit auf die Reise genommen. De toren werd vroeger de schepen uitgezwaaid. Daarbij zal menig traantje gevallen zijn, vandaar de naam Schreierstoren. Der Schreierturm links vor uns war einmal eine Flankenbastion der Stadtbefestigung. Er datiert auf 1482. Früher nahmen hier die Seemannsfrauen Abschied von ihren davonsegelnden Männern. Schreien ist das niederländische Wort für weinen. To the left you see the Weepers Tower, an old defense tower for the fortification of the city. Sailors' wives used to wave goodbye to their husbands from here, and many a tear was shed, which explains the name Weepers Tower. Did you get a good picture, a good idea of where this hash museum is? You got some good shots here in the front of the facade of the museum? I hope so. I'll see you in Amsterdam, okay? See you. You go to the coffee shop before or after the museum? Twice. All right, before and 2 times after. Good. You were in ecological balance. That's wonderful. Hey, it's this way. Come on. It's right down here. Have you been to the coffee shop? Yeah. That's good. Very nice. Very nice. Okay. See you later. This looks like the museum. I think this is a recommendable museum that we should all go to, right? Yeah. Check it out. Gotta save this for a rainy day. That's a very nice joint. Really a nice joint. Come to Amsterdam, go to a coffee shop, get yourself a joint, and try to enjoy life a little bit. And maybe also you can inspire the European Union to learn something from Holland and the coffee shops. This is not going to be my last visit. Definitely not. Okay, I'm going to, I've just had a sniff of this, just enough to get in the right mood for going into the Hash Museum in Holland, which is right down, just right there a few meters from here. Please follow me down there. I gotta doubt this, and then I've got to save it for a rainy day. But right now I'm going into the Hash Museum. So just follow me and just see what it looks like, and
It might inspire you to come and drop by.